kwiragwo cira wothe wambagiririo na nda tondu mundu muhutu ndahekaga uhoro ngakihoka haria ri urakirumira ikai riaku wi thayo ndoka ngumenyithia uria bururi wa Kenya ukihana njitagwo Mumbi wa Wanyoike tuna mwathiriri na njira ya ciko wa gaki wa muthoni tukiambiriria bururi wa Kenya no amukirite njanjo 182,400 kuma kure bururi wa Faraja iria cigukuru igiteithiriria hari gutwarithia na mbere mihango ya uthecani wa njanjo ya keri. Njanjo ici ciheanitwo kuhitukira ruhonge rwa COVAX na ciukite orere bururi uhotete gukorwo uthecete gicunji kia 1.86 hari igana kia muingi ari thi wa gicunji gia 10 hari igana kiria kiandikithitio ni ruhonge rwa thi yothe. Minister of Health, we are absolutely delighted because this particular dose is going to go a long way to ensure that those who got their first dose get their second dose. We are absolutely delighted to be part and parcel of bringing in more vaccines to Kenya, thanks to the government of France. I think it's important to also state that Kenya is doing extremely well in terms of its vaccination drive. And we are delighted that we are seeing more countries donate vaccines so that we can reach vaccine equity. We sincerely believe that access to vaccine throughout the world should be a global public good. And so this is the reason why France has been one of the leaders of the COVAX initiative. And France also decided to be among the first countries to donate part of their stocks of vaccine. Tugithie na mbere andu mugwanja ni makwiriire mitino-ini ya farafara kundu gutiganite kaunti-ini ya Kiambu na angi 6 matigwo na nguraro njuru kuria 5 ao makurirwo ni mutino wa farafara mwena wa Nyabare farafara-ini ya kuma Nairobi guthie Naikuru mutino uria ukuruhanirie matatu 2 na rori 1 na angi 2 makwirira farafara-ini ya Mutarakwa guthie Mai Mahiu mutino uria ukuruhanirie nduthi na rori riu matereba aria marahuthira farafara ya kuma Nairobi guthie Naikuru magithingiririo kugia na uigiririki makiria mweri-ini uyu wa mugwanja kumana no cenjia wa riera uria ucungagiriria gibii kinene farafara-ini. Wanjiko wa Wanjiko niwe mwandiki witu. Farafara-ini ya kuma Nairobi guthie Naikuru ni ku 5 aya gatagate ka mugwanja makwiriire mutino-ini wa farafara ituro-ini ria Nyabare mutino uria ukuruhanirie matatu 2 na rori ikumite mwena wa Naikuru yerekeire Nairobi. Kuna Nissan ilikuwa na pepa. Sasa itapepa na itaingia barabara kama vile nimekaribia. Funga brake nikaifikia. Nika lose control nikakutana na gari ambayo ilikuwa inatoka Nairobi kielekea Nakuru. Tukoretwo twina mitino miuru muno irakuwa andu a itura riri ta muthenya wa kiumia haria ngarari gahetwa na twiri twaringirwo otho kamwe niko kahurukire muthenya wa Tuesday naguo na hake nungi ni turakuirwo andu 5 wa itura riri kuo turi andu mena kieha muno Wanjiko na gitumi kia mitino yo ni undu wa ni muona riera uria rihana kwina gibii kinene muno na tena stages 2 minutes stages yo ni cicungagira mitino mingi ya farafara. Kuringana na aria meyoneire mutino ucio ngari igukuaga thitĩnji-inĩ niyo ihĩngĩcire rori iyo na riria ithire kumĩherera yaringana kiongo gwa kiongo na matatu iria ikumĩte mwena wa Nairobi yerekeire mwena wa Naikuru. Matereba tondu uria kuhana uyu ni mweri wa mugwanja na ni gukoragwo na kibii na barabara citu ni nyoroku na ni kurauga niguo magie na uhoro wa kurumirira mawatho ma bara na magie na uhoro wa guthi kahora nigetha tunyihanyihie mitino ya barabara. Mutino-ini uyu andu 5 aria ni arume 3 na atumia 2 nio makuire kuria 2 makuire hau na 3 makwa makihanyukio thibitari-ini na 6 ari hamwe na mwana umwe magia nguraro njuru na kuhanyukio thibitari-ini wa Kijabe undu uria wikiritwo mukonde ni OCPD wa Rari Stephen Kirui.
Kirui rĩu akĩũria matereba kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki makĩria mahinda-inĩ maya kũrĩ na ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũcũngĩrĩirie kĩbii kĩnene barabara-inĩ. Gũkũ nakuo aikari a Nyambarĩ makĩũria rũhonge rwa ũramati wa barabara rwa KENHA kweheria thitĩnji ya gũthiĩ Gĩtithia kuona ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria mĩtino mĩingĩ ya barabara. Nĩ ndeto ya kĩeha mũno makĩria nĩ wega tũkĩgĩe na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maranyotera kũihũria mathenya ma kamishna thĩinĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ingĩrire thikũ ya kerĩ. Andũ 35 nĩo magũkorwo makĩigĩrĩrwo gabirũ thutha wa ũmwe kwĩyeheria mũthenya wa ira kumana na maratathi make ma gĩthomo gũkorwo matakinyanĩirie ikĩro iria cibatiĩ. IEBC iretha kũihũria mathenya ma andũ 4 arĩa matigire wĩra mĩaka 3 mĩthiru. Reke tũthikĩrĩrie. A very robust training regime such that all the staff who are likely to be involved in one or the other, they actually understand the process and at the same time are enforcing the code of conduct for the staff. Thank you very much, Dr. Kamindo, and thank you so very much also, Chair. Thank you, Reverend Father. Maybe I can bring the interview to an end by asking a general knowledge question to you, Dr. Kamindo. What might be the difference between Madaraka Day and Jamhuri Day? Thank you, Madam Chair. Jamhuri Day is the day, the 12th of December, the day Kenya attained its independence. Madaraka Day, which is on June 1st, it has escaped my mind, I'm sorry. So it's also related, it's when we got partial independence. Thank you. Tukiuma ku IEBC-inĩ tũthiĩ nginya kũrĩa igoti-inĩ. Igoti inene gũkũ Nairobi nĩ rĩathanĩte kũrekererio gwa Philip Onyancha ũrĩa warĩ mwĩkũĩrwo mũnene harĩ ũragani wa Chepketich Misoi mwaka-inĩ wa 2008. Akĩrekereria itua rĩu, mũcirithania wa igoti rĩa gũcokia cira Riko Jesilesit augĩte maabitha a borithi matiatabanirio thuthuria mũiganu wa kũhũrana kana gũkuruhania Onyancha na njũragano ĩyo, noguo akinyanĩria itua rĩu rĩa kũmũrekereria. Wakiri wake Onyancha Mary Chepsemba agĩtuĩra itua rĩu rĩa igoti augĩte ũyũ nĩ ũhotani mũnene kũrĩ Onyancha kuona gũtirĩ na wũira ũmũkuruhanĩtie na ngero ĩyo, gũkũ akĩgweta ũndũ ũyũ ta kĩonereria kĩega kĩa atĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kĩhoto gĩa kũrũgamĩrĩrwo igoti-inĩ. Why would the police not follow this line of investigations, especially because it was the key to unravel whether the deceased committed suicide or not with certainty? If it was found to be the blood from the deceased, due to its location, the obvious conclusion would be that it was a third party who stained the door after causing injury to the deceased, from which she bled. Now, I find that the prosecution did not adduce evidence sufficient to cogently and firmly establish the circumstances from which the inference of guilt was sought to be drawn. The evidence adduced fell far below proof on the required standard of proof of beyond any reasonable doubt. I am convinced that the deceased may have been murdered for reasons I gave in the judgment. However, there is no evidence that unerringly points to the accused person as the author of her death. Now, before I end, I wish to thank the counsels in this case. In particular, I thank Mrs. Chepseba for agreeing to represent the accused person. It took this court several weeks to get counsel to represent him. Many turned down the request, including in open court in the presence of the accused person and other parties.
Mrs. Chepseba did not disappoint, and she represented her client with the vigor throughout the trial. I think that the lesson that we learn from this is that we should give every human being their right as guaranteed in the Constitution, whoever they may be, whatever is believed that they have done. After all, and I always emphasize this, all that the courts do is to give verdicts. Judgment belongs to God. He is the true judge. He acquits. Today, I was representing Philip Ondara Onyancha in High Court Criminal Case number 38 of 2010. Today was his judgment, and we are very happy. The judge has found the prosecution's case has no merit. It has not proved any evidence against him in the murder of the victim, Jacqueline. And we are happy that he has been acquitted. The evidence is wanting, as the judge has said, and it was my pleasure to represent him because it is an office, a call of our office as advocates to represent everybody so that they can have their day in court. Tugithie na mbere, magavana Alfred Mutua na Lee Kinyanjui wa Naikuru ni mahinyereirie ati bururi no nginya ugatafania githurano kinene mweri-ini wenana mwaka ukite, makiria kuona uguo niguo gatiba ya bururi yugite na no nginya watho urumirirwo. Makiaria hindi ya icera ria Mutua kaunti-ini ya Naikuru, magavana ya maugite gitumi kia muthenya wa githurano kinene kwandikwo gatiba-ini ya bururi kiari niguo guthaitira ngui iria cieyumagiria ikonaini na githurano, noguo makihinyiriria bata wa muingi guthomithio riendekithia riri ria watho kuona no nginya ritio. Very important for us to adhere to the Constitution and to have very good reasons for everything that we do. We should not do things for a particular person or a particular group. Things should be done because they are set in law for the majority of us, knowing that law is set also to make our life better. So that is what is important. Fidelity to law is very important, but also we have to be reasonable about the times and everything. Unless there's an emergency or everything, I don't foresee the elections changing unless there's something really, really bad. So we need to adhere to that, and Kenyans need to be convinced that there is need to push the elections further than what the Constitution says. Very important, and it's also good to remember why we put election dates actually in the Constitution. It's because in the past there was a lot of darkness revolving around when the next election would be. And therefore, to create fairness across the board, I think it will be very important that we respect the timelines, and as we move forward also to prepare with those dates in mind. That remains our position, and we believe it is also important for all parties across the board to also have areas where we all agree, including election dates. And since it is in the Constitution, as it is right now, we have no choice but to obey. Orere waki wa farafara ya Mau uthiete na mbere na gwakwo kaunti-ini itiganite guku bururi-ini. Aikari a wodi ya Dedan Kimathi Tetu kaunti-ini ya Nyeri ni moritie thirikari gutigirira farafara iria njamba iyo ya wiyathi Dedan Kimathi yanyitiirwo thutha wa kurathwo ni nyakeru ni yakwo niguo gukorwo ikigacirithia mithiire ya agendi mwena uyu. Wanjiru wa Foro niwe wina uhoro uyu makiria. Muigi wa wadi ya Dedan Kimathi irere gicigo-ini kia ubunge gia Tetu kaunti-ini ya Nyeri urenda waki wa barabara iria irathie na mbere na gwakwo ya Mau ikuruhanie barabara ya kilomita 4 iria ithiete mwena wa Kahiga-ini na ni haria njamba ya wiyathi Dedan Kimathi wa Ciuri arathirwo na kinyitwo. Aikaria ya maugite gwakwo gwa barabara ino ni guguteithiriria mithiire ya agendi a guku bururi-ini na kuma nja ya bururi aria magenaga handu hau mahinda kwa mahinda. Handu hathondekwo na hekirwo aru. Ese twantu hekirwo aru. Uguo gioka tiga utinda ugikora mundu haria barabara-ini umuragie. Waguthie gwa Kimathi niku. Urakionera. Ni uthaka uria wamberia gucemania naguo haria. No tungigituika ati no tiri turionaga ri. Ageni aitu mokata na guku makoragia. Gwa Kimathi niku. Kimathi meoe kuna mundu wari wa bato. Thirikari nene niyo yagire kuruta wira uyu. Ni undu ni hagirire gwakwo nigetha hatike muno. Tondu no ngerehe mwana haha kuragia. Ndoka kuona ki.
nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe angĩrorera haha kana etie naho tondũ ona kĩrĩa gĩake harĩa tiwothe mbeca iria ciheanĩtwo. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ ũtongoretio nĩ MCA wao Gibson Wahinya maugĩte no magĩgũtambũra waki wa barabara ya Maumau na ĩrĩa ĩtuĩkanĩtie kaunti-inĩ inya cia gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩ kaunti ya Kiambu, Murang'a, Nyeri na kaunti ya Nyandarua angĩkorwo handũ haha na harĩa mareta kĩhumo na kĩririkano kĩa Maumau hatikũhutanio na waki wa barabara ĩno. Ndĩna wĩtĩkio hihi no hakorwo harĩ na conflict eho between the contractor na the consultant. No ihoya ritũ nĩ Kenha intervene. Aikaria ya marenda kĩririkano gĩkĩ gĩa kuona mĩako ya kĩrĩu ũndũ ũmwe na ibaũ cirathĩrĩria handũ hau nĩguo na ciana ciao magunĩke na mĩeke ya mawĩra na biacara, ũndũ ũrĩa ũgũtigĩrĩra itũra rĩrĩ nĩ rĩagĩa na riri mwerũ na wa mwanya ũrĩa mangĩtania na kiugo gĩa keheri gĩa Kĩmathi. Barabara ĩthondekwo nĩgetha hangĩthondekwo mũkawa ona twana twitũ tũrĩa twarĩkia cukuru no tuone gwa kwandĩkwo tondũ andũ aingĩ mararũita gũkũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Boro. Gatho Wanjirũ wa Boro nĩ riboti ĩyo. Itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria a Kenya nĩ magĩa na mweke wa kwĩgwatĩra mĩciĩ yao kĩũmbe. Bengi ya Cooperative nĩ inyitanĩire na kambuni ya mbeca ya Enwell nĩguo kwanjĩrĩria kũheana ngombo kũrĩ andũ arĩa makoragwo mandĩkĩtwo thĩinĩ wa thikimu ya pension. Na torĩa Ngina wa Wandurũ aratũtarĩria, mũbango ũyũ mwerũ ũrongoreirie andũ milioni 3 arĩa matangĩhota gũcokanĩrĩria mbeca cia kũigana kũgũra nyũmba cia gũikara. Merirĩria ma kwĩgwatĩra wĩikaro nĩ ũndũ ũkoragwo na andũ aingĩ, ona gũtuĩka ngarama ya kũgĩa na nyũmba nĩ nditi nene na ĩbataraga mũbango mũkinyanĩru, ũndũ ũyũ ũgĩtiga andũ aingĩ marĩ ona kĩoneki gĩtakahinga. No rĩu ngirimiti njerũ ĩrĩa ĩkanĩrĩirwo gatagatĩ ga bengi ya Cooperative na kambuni ya kĩmbeca ya Enwealth nĩ ĩkũhotithia a Kenya matanyihĩre milioni 3 kũgĩa na wĩikaro, makĩria arĩa makoragwo meyandĩkithĩtie na thikimu kana pensions, arĩa mareheagwo ngombo cia kũgũra nyũmba na marĩ na mweke wa kũrĩha ngombo ici nginyagia ihinda rĩa mĩaka 20 kũringana na mĩaka ĩrĩa mũndũ atigĩtie nĩguo ahurũke wĩra ũrĩa andĩkĩtwo. Mũbango ũyũ nĩguo wa mbere kũrugũrio gũkũ Kenya kũrũmĩrĩra gũcenjio kwa watho wĩgiĩ marĩhi ma mbeca cia pension, ũrĩa rĩu ũretĩkĩria amemba a thikimu ici kũhũthĩra nginyagia gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa mũthithũ wao kũgũra nyũmba. Rungu rwa mũbango ũyũ rĩu mũmemba o wothe ũkoragwo na pension no ahote kũgũra nyũmba ya gũikara handũ hothe angĩenda bũrũri-inĩ wona yathũrimwo na kuonania arĩ na maratathi marĩa marabatarania. Kũringana na Jacqueline Waithaka ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri bengi-inĩ ya Cooperative, augĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũratwarana na kĩoneki gĩa thirikari gĩa gũtigĩrĩra a Kenya nĩ magĩa na wĩikaro na njĩra ya raithi. Gũkũ nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya kĩmbeca ya Enwealth Simon Wafubwa akiuga kũgĩa na wĩikaro nĩ kĩmwe kĩa itugĩ cia bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ wa thutha-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurũ. Tuthiĩ na mbere, Minister wa ũrĩmi Peter Munya nĩ orĩtie rũhonge rwa kũramata ũgũri na wendia wa macani KTDA gwĩka mĩtũkĩ kwarĩrĩra mĩtaratara no magarũrũku kana mogarũrũku marĩa megũthiĩ na mbere harĩ arĩmi na njĩra ya kũgacĩrithia umithio. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyita ũgeni amemba erũ a bodi ya rũhonge rũrũ, Munya augĩte matanya ma arĩmi marĩ igũrũ na nĩ ihinda ikinyu mogarũrũku mambĩrĩrie. Akĩaranĩrĩria na thirikari na kana akĩranĩra thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru mĩtaratara ĩno angĩkorwo nĩ ya kũgacĩrithia sekta ya macani. This sector is too important to be left to its own devices or to be left to cartels to run. It is too important for the country, for the economy, for our population, for our people, majority who depend on it. So don't ever think one day that government will just stay away. Or you can push government out. Government is a major stakeholder because government represents people.
So when people are making noise, when farmers are unhappy, government can't be comfortable. And the only indicator that the sector stand around, the only indicator we'll be waiting for is to see an increase in farmers' earnings. So we must go back to that mission, the mission for which we were created, to support the smallholder farming in the country and make it a profitable business and make it a sector that can support livelihoods in the country. And there are other changes that will take a little while to fix the auction, to make it a proper auction that is not opaque, that is not run by vested interests, that allows market forces to operate and the price discovery mechanism to operate. The way it is running now, that is not there. We know, you all know. Kama chai ikienda kwa soko, haipati hiyo inarudi. Mutafute njia ya kucushion farmers. I'm told it can stay for 3 years. So why are we in a hurry to sell? Some weeds, court cases, whatever, we've not been able to. And as we have KTDA supporting them and providing the services. We believe the older system has completely suppressed the factory companies. Many of them just, they are just there. They're just there. And that's factory companies where the farmer is right there. You suppress them, make them useless. Decisions are made elsewhere. Then they are imposed on them. That mondo again is part of what has brought us where we are. So the Tea Act tries to give the balance. The balance between what the holding, the management agent can do on behalf of the factory and what the factory company can do for itself. That healthy balance must be maintained. Tukiuma urimi-ini tuthie wonjoria-ini kuria onjoria thoko-ini njeru ya Gikomba ni macoketie ngatho kuri thirikari makiuga riu no mahote gutwarithia na mbere biacara matari na wagagu ni undu ni monete kana uria marakoretwo naguo thoko-ini nguru iria iraihuire rukungu na ndoro hindi ya mbura thiini wa ikereka ria mbere ria waki wa thoko ino makiria ya onjoria 300 nio magunikite riri onjoria makiria matanyitwo kugunika thiini wa ikereka ria keri na ria gatatu waki-ini wa thoko ino hindi ya icera ria thoko ino mubunge wa gicigo giki Yusuf Hassan nyeriire ati waki uyu ni ugukorwo ukirikirira ona ihenya akiuria onjoria kugia no kiririria Nimefurahia juu ya serikali vile wametujengea hii nyumba mpya. Tulishukuru sababu huko tulikuwa mbeleni, tulikuwa jambo ya matatizo, matope, maji chafu. wa rũrĩrĩ.
wekira deposit ya $900 towards kugura value added plot thini wa Success Gardens gated community. Optiven niturakohe smartphone ya up to 25k oro guo irita pongezi ya kwigurira broti. Success Gardens of Thika Super Highway iritho inioro kuma Blue Post 9 minutes only waigira ndagata of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies ne thukuru wa kiriu uria wi Murang'a tauni. Ihinda riri Edinburgh College ni maranerera intake hari kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho ni mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology, Full Secretarial and Front Office, Hospitality, Electrical and Electric Engineering, Plumbing and Pipe Fitting, ICT, Fashion and Interior Design, Aviation na kothi nyingi. Edinburgh College